and welcome to the Dan Kenya. This is the Jadil Kabiro podcast. My name is Jadil Kabiro. Kama kawa kama dawa. Every single week I will try my level best every single week for us to have these conversations. I know they are rich, I know they're insightful, and we try to have the best guests with us so that we have these kinds of conversation. With me today is the one and only Simon Irungu. Thanks for coming through. A friend, close confidant with me for today's conversation. We're speaking about so many things that have happened in our lives, basing them on today's conversation. But how have you been? How are you? Very fine. Last time mkianza na Jedi hivi. Ni lazima tuanze. No. Rakim, where's the sanitizer, man? Look, we're speaking about being yourself, being authentic. Kitu tumediscuss tu hapa hivi tu sahi. Being authentic, being yourself. We want to create more content. We want to speak to you guys so that we become a family. Tulikuwa tumeenda nje kiasi, and I think Jed brought some light here. And I thank you so much for watching that video with Jed. We're speaking about being yourself, being authentic. Kukua wewe. Do you think people are themselves? I know this is a conversation that people speak about every single day, so many times. But do people really become themselves as they're living? Okay, first of all, maze, before tuende kwa hiyo conversation, Jad and Jed, maze, last time, hiyo msumari kwa kichwa. Ilikuwa conversation fiti? Ilikuwa fiti, vede, ilikuwa fiti sana. Sipi nilikuwa pale hivyo nyuma, nilikuwa na record. So nilipata first hand information. The information maze ilikuwa fiti. Si zenye uliblando tukakosa kuweka. Kulikuwa na kulikuwa na technical errors. Msa battery iliisha, msa ningedu nini. But the conversation was really okay. good. So conversation leo, being yourself, being yourself. First of all, nataka kuulize, when did you realize yourself wewe? Kwanza first of all. Me realizing. Ama bado hujajirealize? Wait. Hold up. Me realizing myself, I think it is being yourself comes as you're growing up. Sometimes you realize that you're this as life progresses. I don't know if you're getting what I'm saying. That, like, you don't know you like cookies until you see them, until you taste them. And so sometimes you do not know who you are until you find yourself in a place that you get to understand yourself, and you're like, hey, Jad, kumbe napenda hii kitu, kumbe napenda madem wako hivi, kumbe napenda this kind of lifestyle. So it is, I think for me, I've not yet realized myself, but every single time as I'm growing up, I'm getting to know who I am. So do you think people are themselves? Ulikuwa na hepa hiyo swali? Siko na hepa hiyo swali. Kuna cartoon fulani nilikuwa na watch, I don't know the name ya hii cartoon, ya mse fulani ana dedi, alafu ana hepa kukufa. So akidedi kuna the beyond. Hiyo kwa hiyo cartoon inaitwa the great beyond. Ukidedi unaenda kwa hiyo the great beyond. So akiwa anaenda kwa hiyo the great beyond akaona msee na dedi ni kasoli yake ina ascend. So akienda ku ascend akaona mazene za toroka. So hiyo kwa hiyo harakati ya kutoroka akatokea kwa beginning, before the beyond, before the great beyond. As in sasa hapo hivyo ni to spirits tudogo to wase wenye wana nini? Wase wanafaa ku character develop. Sasa kwa hiyo movie, so kuna wase wanaitwa character developers. Au wase wana kumenta ukiwa kaka, ni cartoon, si ati ni story. Ni cartoon. So kuna hiyo character development, mse wana ku push until you realize what your potential is. Ndo ukisha realize your potential unapata kabadge kana pop. Nimegonga mic. Kabadge kana pop. So unaenda art sababu realize wewe ni nani. Unaona? So kwa hiyo cartoon kulikuwa na some customers kadem, hata niseme ni kadem sababu alikuwa na voice ya dem, but alikuwa anasema kwa hiyo cartoon kwa kuna gender kwa before the great beyond. So akalikuwa customers, hakakuwa na realize kwa interested na anything. Sawa. So until walifanya blanda wakafanya ukora, come to earth. Alafu ndo akiwa earth ndo akaona anatembea, ana enjoy walking, ana enjoy a lot of things, anaona keyboard, msana play keyboard, mazia ana gain interest, anaona msana fanyia na gain interest. Unaona? So it's until amekuja earth. Until amekuja earth ndo aka realize. Just acha tusatoke kwa hiyo story hiyo cartoon. Personally I feel like nowadays, today's society, people have not realized themselves. Most of the people. Unaona? So it's not a question of being yourself, it's about you not knowing who you really are. Is that the thing? Me, what I see personally, I feel like people tend to be people ndo waweze kuimpress others. People end up being wanakuwa what they want to be just to impress others. So ama wakuwe accepted. So does it get to a point where people forget who they are and you don't know where you are 5 years from now because you've lived this lifestyle that you are totally not aware of, and when someone asks who are you, you are someone else? Okay, me personally, okay, sasa what I feel people lose time
time yenye wange take your time to realize who they are. They lose that time trying to be what they are not. Unaona? You need to come to you take yourself to a cocoon. Fanya ujireassess. Kamkutano wewe fanya kamkutano peke yako, unaona? By the time unamaliza high school mse unafaa uko self realize. Acheki mimi mse kama mimi nilikaa MKU mse silikwambia story yangu. Siko najua kufanya nini by the way. Unaona? Mimi nasema tu ni God nilifanya Kenya nilikuwa nafanya sababu niligain interest in it, unaona? Nilipitia pale hivyo MKU mazeni nikacheki na shule. Shule ilaka interesting. Na ni jina kubwa. Acha niingie. Na ni jina kubwa. Nikaingia hapa hivyo kiasi nikauliza mnaofanya nini journalism? Na hii journal inakaa interesting na nimequalify. Naweza anza lini? Nilikuwa na thao hapo hivyo. Nikaenda bank Equity nikalipa ile admission fee. Kama yeye nikalipa hiyo thao. Too old for school. Ndio nilipata MKU. So yako unaweza sema realization yako ili come after ume make different decisions in life. So yangu madhuna check ni God aze. Ili come to as in I ended up taking something that I was interested in. Sababu nilikuwa nataka kufanya nini? IR. And I don't think mazeni nilikuwa na interest hiyo kitu. Nilikuwa naifanya sababu kuna beshtango alikuwa ananichota tufanye IR. Ananipigia buda alafu umeapply. Ananiambia mimi sha apply. Uja apply. Mse nakuwa na pressure mse nafaa kwenda kuapply. At what point then would you say that someone doesn't know themselves? What would you look at in someone na useme mse there's so much he needs to do about themselves, they ajue life yake ni gani, yeye ni nani? Ushaenda kwa gate ukapata watch. God, very frustrating. Maybe once, siwezi kumbuka. Once mimi nishaje. Hiyo story yangu tunakumbuka ni. Hasa ni frustrate wazee. Sasa unafuata mse hapendi kitu anafanya. Unaona? Hapendi kitu anafanya. Na loro kuna negative vibes. So kuna negative vibes. Hapendi kitu anafanya. So kazi yake tu pale ni kufrustrate watu. Unaona? Azinajaribu kuonesha mimi niko kwa hii gate na mtajua mimi niko kwa hii gate. Je, niko kwa hii gate. But angekuwa passionate about what they are doing, angekuwa realize himself before, kuwa God. More about helping, about as in sasa serving. Mse umekuja usiku uko na hauna idea na anaona anajiuliza sana nitasaidia mse aje, nitamdirect aje, una get. So unafuata tu mse siku hizi a lot of people have not realized themselves and that hiyo kitu end up in our effect later on. Could this be the reason why people are living in regrets by actions that they never thought they'd do? Unapata mse anaamka asubuhi anashindwa ni mimi nilikuwa na dem sijui, ni mimi nilifanya hivi. Could this be the reason for most decisions people make, because they are trying to either get approval from other people or even trying to know what their life is all about? Exactly. Kenya nilikuwa nasema nowadays people characters zao zinakuwa guided by approval ya wase wengine. Okay. Unapata mse anaenda kukunywa na mse kunywangi. Lakini ile kukunywa mse kwa club mse tanka. They call them tanka. Just to gain approval ya wase. Watu wajue mimi naweza kunywa. Wase wajue mimi naweza kunywa ama demo atanitambua sababu mimi kunywa ama mimi vuta weed ama nini kitu kai. What though are the benefits of knowing yourself? Nini nakusaidia watu wanaweza uliza mbona mna have conversation? Nini nasaidia when you know who you are, when you know what you're meant to do, when you know your potential, where you are, where you will be in the future? That is knowing yourself. What is the benefit of it? Benefit of knowing yourself, your life maze unaanza kuiplan before. You start planning it earlier. All right? So when you realize yourself at the age of 20, let me give you two examples of a person who realizes themselves at the age of 20 and a person who realizes themselves at the age of 28. So, this guy who realizes themselves at the age of 20, unapata by the time ako hiyo 28, huyu mse ako settled, ako ready for marriage, ako na maybe good job. When you realize yourself, you just find that things are falling in place. Unaona? So by the time mse ana realize himself at the age of 28, na kuna wale hata they don't even realize themselves until it's too late. They realize themselves when life has really moved on. So the benefit of realizing yourself ni unakuwa na base ya life and you have a sense of direction in life. Alafu you get that vitu mobs, they just fall in place. Yeah. But how then can someone know themselves? When you speak about knowing yourself, this thing that you need to know, these benefits that I'm getting when I know myself, how do I get to know myself? Like you saying yako ilikuwa to God, ilikuwa something supernatural. You didn't know you wanted to do journalism. You got yourself somewhere and God comes in mysterious ways. We know that. But when I want to seek, should I seek God or should I seek myself? Is that
what should I do? Because yours came from God. But for someone like me who doesn't know themselves, I'm Jerry, I don't know why I'm doing cosmetics. I am Musa, I don't know why I'm doing fisheries somewhere. How do I get to know myself? Alafu unajua, knowing yourself is not all about even career and everything. Knowing yourself is iko na vitu mingi sana. Unaona? What you like. So how does someone get to know themselves? And I approach in two ways, religious wise, na kuna wale, I don't know, kuna wale asesi religious pia, unaona. So religious wise, pray to God maze, unaona. Believe in God, pray to God, mwambie mse, God come through. Mse. God unafaa kwa na conversation ni mso wako bana, unaona. Kuna song inasema what a friend we have in Jesus. Ndio hivyo sasa. So unamwambia ni aje maze, come through maze. Nionyeshe purpose yangu ni gani? Show me my purpose. Unaona? Alafu the other thing is be yourself. Unaona? Hiyo kitu inahamsia ati be yourself. Be yourself, to be yourself. What do you mean? What do you mean? As in, fanya vitu then una feel from within, ukifanya hauna regrets. You're very much comfortable doing them. Kunywa mso una feel comfortable ukikunywa. My friend, kuwa tanka. Be champion mse kwa zile club. Unaona? As in, but anyway, just realize yourself, as in jite tu ile kamkutano. Unaona? Sababu una realize unakumbuka tukiwa high school kuna watu walikuwa naibanga out of your pressure. Msala unashanga msala liba yani. Hizi nimezitoa ile dome. Hizi nimetoa ile. Wewe tanga uko na bus up kwa box. Hata bus up mse. Unapata mse ameenda akaiba kiatu size nini? Kia 43 na mse number 38. Unashanga bro liba nini mse kiatu? Nimeipata tu. Msala liba tu sababu again approval ya sawa sawa useni mwizi, useni bazenga. Na pia walikuwa wanapigana, unaona? For no reason. Mseni ndio atafuta tu vita. Mseni amepita tu hapo, chai imemwagika ka splash kiasi. Budo ni mwagia chai vile. So unafaa unasa hiyo coming to your self realization, you ask yourself are some things really necessary? Unaona? Do I like what I'm doing? Make a list. I think for me it's always about, do I want to do what I'm doing? Do I like what I'm doing? And will I feel bad after doing what I'm doing? I think hizi vitu tatu zimekuwa zikinisaidia because mostly I'm doing what I want, I like what I do, and after I've done it, I don't regret it. And when you look at it in that perspective, you get to know I'm at least living my own life and not anyone else's. I think that makes sense. Kuna hiyo point umesema, point number 2. I like what I'm doing. Hiyo kitu mazee unibamba. Unaona? As in, hiyo ni kitu hiyo mess up wase wengi sana. You end up doing something to please people. As in, kama upendi kitu wachana nayo. As in, full stop, wachana nayo. Don't push life ati hata tu nifanye for the sake of doing. And I think people like authentic people. Do what you like doing. You know, for most people, they usually think if I do something because if I do something, people will like me. But I think people will always like who you really are, and even though they'll never tell you, they will always like it, and they will always admire. You know something very funny? If you fake being someone, it will eventually come out. The real you will come out. And it'll be worse than you are. Na itakuwa worse. Ama watu sasa watu watakudharau. You know, it's better people to hate you for who you are than people to like you for who you are not, then later on realize that umesema fake life. Look at. I think we should end the conversation there because that is a good point. It's better to be who you are. Okay. Right? Look, as I wind up this conversation, naona Rakim anakimbia huko nyuma mbio sana, anatuambia tuharakishe. Look, just be who you are. Just try to live a life that you like. And if you feel like you have to do something for people to like you, as I've said, people will always like you for who you are. And if they don't tell you, just know that they admire you for it. And nika ile story ya Cinderella, nakumbuka? Mnaona huyu dem mnamchukia, but deep down ama dem alikuwa anajua dem ni beautiful. Huyu dem akuconform to madem wengine, kutry gossip, kutry nini, aliishi life yake na hakuchange anything. Na hakuchange. She ended up being herself throughout the na hapo ndiye akapata the prince. Maybe that's a good way to wrap up the conversation. Thank you so much for tuning in. This has been the Jadiel Kabiro podcast. We're doing live videos. We're doing videos for the whole of the next 3 months. We're trying to do it. I know sometimes I fall short because life inakuanga tricky. Sometimes I'm doing so many things at the same time. But thank you, Simon, for coming through. Thank you for having this conversation with me. Until we do talk again, have yourself a lovely rest of your day.